morning, comrade subscribers. So I'm back Sunday morning, which is Monday in Australia. Fresh 32 gigabyte SD card. Alright, just gonna look out for all the chickens. And stray dogs, stray chickens and stray dogs. Bit of a stormy day today, but all the surfers are out still. Oh, it's a bit windy. It's a good day for surfing then, I guess. If the breaks are good, then it doesn't matter what the weather is. You're going to be out surfing. So this side, I think, seems to be the more popular side. Side for the surfing because it has the waves. Says Brett, the surfing expert. Unfortunately, nothing on the radio at the moment but music. So I'd love to play the music, the Polynesian music, but I'm sure it'll be all copyright. Seems there's only one channel that can pick up on this side. Okay. So I think we're about 30 k's from Papeete, capital. To stay in mine. Two passengers, piétons. I don't know what that means. Alright. Wait, your dog does a shit. We haven't had any rain for a while. We need rain. Yeah, Papeete, 23 kilometres. Everyone's out at church. Yeah, I keep flashing people and indicating instead of using the wipers. Come on, little car. Tunnel. This was scary when I went through it first time because there are no lights, and I had my headlights, I had my sunglasses on, and it is, you can't. Oh, they've got like 5 lights. Fucking hell, man. Yeah, those 5 lights really make a difference. So yeah,
that was scary driving into that with my sunglasses on. I couldn't see a fucking thing. Okay, so no longer do 50! Exclamation. Okay, I don't know what that means. So I no longer do 50. So what speed do I do? I saw these guys in Papeete. Good on them. They've ridden at least 30 k's. Yeah, because I drove from the hotel through Papeete to get back to where the card filled up, which was about 35 kilometres. And I passed these guys in the middle of town, cycling that way. So. Well done. Good on them. Ah, that's what I thought was a bit weird. A bus depot right next to the ocean where they're going to be subjected to ocean spray. They all look okay. Yeah, a bit of a strange spot. Safer to drive, either have the day driving lights, which most cars now have, or drive your headlights like that person. Yeah, drive your headlights on, improves visibility and reduces crashes because everyone can see you. People see the light much quicker than they see the car. Or something. Your eyes register the light faster than they register the 2-ton metal beast. Nothing but that one station playing music. That's where all the surfers are. Some of them are anyway.
on a curving mountain road. It's kind of doing speed. So that means no overtaking, doesn't it? That's why there's a single white line. Sortie des camions. Some sort of exit. Another surfing spot. Loads of Mazdas in Australia. Haven't really seen that many here. Haven't seen any 6.9s or 6.5s. Only just a couple of Mazda 3s. It's always interesting. Channels. All more seeking at the moment. Oh. Président de la République. Alors là, je me tourne donc vers un détective privé, un vrai Alexandre Laverse. Vous exercez du côté de Lille et vous... Now these confuse me. Okay, I'll go straight through. Everyone's got giveaway line markings. But I think if we're going straight through, we just charge on through. So I got my headlights on, so everyone can see me.
va se baser sur des éléments. I might be driving on the right side or the wrong side of the road, but doesn't mean I know all the road customs. He's one of those weird dusters. Dacia, is it like a Chinese brand? I've never heard of them. I think we're coming into kind of Papeete now, or the outskirts at least. Oui, alors je vais prendre un exemple un peu stupide, mais imagine combien de divorces président, c'est lui qui a gardé le chien et je peux être sûr qu'il le traite bien, parce que là ça passe. Sur le fond, absolument, on va réussir à se baser sur un I've noticed sometimes on n'a aucun souci à faire. you can just cut straight through the middle of the roundabout, well, in front of you. Parce que ça poserait quand même vraiment la question de la faisabilité de l'enquête. Ça fait partie de ces personnes qui suivre. Problème à la clé. Et si c'est un chef d'État étranger? Forcément, là on va porter l'atteinte. You're gonna do it. J'irais même jusqu'à Go, go, go. des éléments véhiculés, puisque c'est une puissance étrangère, elle va forcément s'en servir pour imaginer un type de chantage ou contre-capacité, dénigrer la personne et là, effectivement, on a quand même un rôle de citoyen et de respect des certaines nation. Alors je continue, sans aller jusqu'à Sion, jusqu'à un chef d'État. Est-ce qu'un détective comme vous, Alexandre Laverse, peut enquêter sur un politique pour savoir par exemple s'il a été en costume? Si on est sur ce domaine-là, on va quand même I will stay behind them for ça now. reste quand même extrêmement régalien. C'est pas notre activité. See what's around the corner. Voilà, on traite la police, la police financière, après les institutions publiques qui sont chargées de contrôler le patrimoine. Mais même si on agit de temps en temps sur des cas de droit pénal, on le fait de façon extrêmement encadrée. Et globalement, ça se doit pas trop. Le rôle des détectives privés qui sont inventés en France doivent obligatoirement avoir des formations un petit peu exercées. Well, we got 9 k's to Papeete. Et pour la prochaine question, pas besoin d'une formation officielle. Oh, come on, little car. Connaissance, elle est connue par un I handicap. thought this was a weird place for a pedestrian crossing. Exit for a roundabout. It's a bit of a strange place. Ba-da-dum. Come on, little car. The roundabouts. Okay. So there's no one beside me. I'm just seeing people just cut right through and then back again. Another pedestrian crossing. So what happens if I'm trying to exit and there's someone crossing there? I have to slam my brakes on. It seems dangerous. I guess if you're used to it. Bonjour Mathieu, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a des méthodes de performance, c'est très difficile. Tout simplement, le en France, c'est les lacs, c'est les forêts, des rivières, des montagnes. Et dans cet environnement, vous allez très très difficile de distinguer un petit peu les météorites. Souvent,
goes up my arse. I'm doing 60 in a 50 zone on the wrong side of the road. So I can see why people just cut through. It's quite a hard bloody roundabout. Oh, there goes the wheel rims again. It just charges right on through. Okay. If that's what the locals do, then I guess that's what I should do. To the left, Papeete straight ahead. Stay in your lane, mate. It's actually illegal in Australia to spray someone, to spray a pedestrian with water like that. It's actually illegal. I believe there's a law against it, of course, because there's a law against everything. It's only polite you don't spray pedestrians. But as I've noticed in Australia at least, most people are completely oblivious when they drive in the car, completely oblivious to anyone else around them. Don't get me started about bloody. Oh, I hate driving into Sydney. Oh, sorry. Turn that off, there's music now. I hate driving into Sydney when it gets to 3 lanes because, like fucking sheep they are, everyone, 98% of people drive in the middle fucking lane. You know? The law is, if it's 80 or above, you're supposed to keep left unless overtaking. Is the centre lane the left lane? No, it is not. The left lane is the left lane. The centre lane is the centre lane. So you end up having to play fucking Frogger. And I've seen it so many times. The car will come onto the highway. The left lane is completely empty, because all the sheep are in the middle lane, and they will immediately have a panic attack and then jump into the centre lane as soon as possible, even though the left-hand lane is completely free. It's sort of psychosis. I don't understand it. It's weird. It's absolutely weird. I don't. There we go. Okay, so yeah, you put your hazard lights on when you're stopping for a pedestrian. Okay. I've noticed also here that they have servo attendants, petrol station attendants to fill the car up for you, which is nice. I remember my silly freaking wife Debs telling me. Alright, got my hazard lights on, and he's cutting in front of me. What'd you cut in front of me for, mate? Oh, he's cutting across there. Anyway, my South African wife Deb's telling me that she'd never filled a car up before. So Australia was the first time she's ever filled the car up. Wasn't sure how to do it.
else? Oh no, we're behind the bloody scooter again. Yes. So one of the skills Deb's learned is how to fill her own car up. And actually in Australia, they've disabled the feature where you can leave the pump handle engaged. So you quite often see in American TV shows where they just leave the petrol pump hose in the car. Hang on, which one's the one? In the car, and then you also see on YouTube people driving off with it. Hey, look, first traffic light. Driving off with the petrol hose still attached to the car. So I guess that's how that happens, and can't happen in Australia because you've got to physically hold the handle to pump the gas, as they say, pump the petrol. So there you go. I guess that's one reason why they disable that feature, so you don't get these sheep who drive in the middle lane driving off the petrol pump still attached. Anyway, so I think we're kind of coming into Papeete proper because we have a lot of traffic lights. On the radio. Perçue par la rétine et déclencher la fabrication d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. Et cette hormone va circuler dans le sang et prévenir toutes les cellules nerveuses aussi, qu'il fait nuit et que c'est plutôt le moment où il faut aller se reposer et dormir. Cette horloge biologique, elle peut fonctionner en l'absence de lumière, mais elle se décale sans arrêt. Il lui faut tous les matins la belle lumière du soleil pour la recaler. C'est pour ça que c'est important le matin d'être exposé à la lumière du soleil. Et c'est important le soir, si tu veux bien dormir, de ne pas mettre de lumière artificielle sur tes yeux. The grand family. C'est la même lumière, c'est la lumière des ordinateurs, mais des tablettes et des téléphones portables, parce que c'est une lumière qui te semble. Just like in Sydney, you get every fucking light. Every light turns red. The only way to get to beat it is to speed, so you get out of the cycle. Mais voilà, toi, les autres enfants, mais aussi les adultes, hein, je le dis parce qu'on est beaucoup à regarder notre écran au lit, c'est n'importe quoi. Vive la lecture papier ou les podcasts à écouter comme des histoires. Hein. Is that not music? Or is that station tune? Justement, podcaster les petits bateaux sur l'application Radio France ou réécouter sur franceinter.fr, notre site internet. Il y a toutes les informations, les invités, les liens sur la page de l'émission. Au générique ce soir, Marguerite de McFlurry with the original Speckaloos. My youngest loves his McFlurries, but I've never heard of a Speckaloos. Bonsoir. Big Mamas. Des meubles de designer fabriqués en France. C'est pas très gentil pour mes meubles UHS-I. Vous me faites un prix? Exceptionnellement, oui. Pendant les jours SINA, il y a toute une sélection de meubles moins chers, mais pas moins bien. Et tous fabriqués main avec soin. Chez nous. Normally I don't listen to radio, especially because I hate all the fucking ads. But it's in French. This could be an ad, I have no idea, so it doesn't irritate me. Probably are all ads, but it's in French, so it sounds rather pleasing. I really want to go in the left-hand lane. Une proximité renforcée par le programme de fidélité Pīra'e et ses nombreux avantages, comme des promotions chaque mois sur 50 produits. Plus d'infos sur picard.fr. Ah, il commence à pleuvoir, mais dépêche-toi, Michel. Avec toutes les courses qu'on a à décharger, on va être tombé. Mais enfin,
sous notre carport Akena, fini la pluie, fini les tracas. Oh, tu es merveilleux, mon chéri. Mais avance quand même, là, tu te traînes. Véranda, pergola et carport sur Akena.com. Il est 20h sur France Inter. Le scénario du mardi noir se précise dans les transports pour la 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Seul un train sur 5 roulera pour les TGV, les Ouigo et les TER. Presque aucun intercité. En Ile-de-France, entre 1 RER sur 3 et 1 sur 10 en fonction des lignes. Vous retrouvez l'ensemble des prévisions dans notre article sur franceinter.fr. Ce soir, une partie des conducteurs de poids lourds vont entamer leur mouvement de grève reconductible à l'appel de 2 syndicats, FO et Sud Solidaire. Et des perturbations sont aussi à prévoir dans les grands pôles logistiques et dans les grandes villes demain matin. Au Sénat, c'est la question de l'index senior qui a été débattue aujourd'hui. Ce dispositif qui obligerait les entreprises à publier le nombre de plus de 55 ans qu'ils emploient. Il avait été rejeté par les députés. Les sénateurs se sont prononcés en revanche pour le lancement d'une étude, l'ajout d'une dose de capitalisation collective dans le système par répartition, un amendement déposé par les Républicains. Le président du Salon de l'Agriculture salue une belle édition 2023. La plus grande ferme de France a fermé ses portes. 9 jours d'exposition où l'affluence a dépassé les 600 000 personnes, plus que l'année dernière, mais sans atteindre le record de 2014 avec ses 700 000 visiteurs. La France et la Commission européenne parlent d'un accord historique, un premier traité international de protection de la haute mer. Après 15 années de discussion, les États membres de l'ONU sont parvenus à un accord hier. Qui recouvre la moitié de la planète et qui a souvent été ignorée. L'accord prévoit notamment la création d'aires marines protégées avec un objectif 30% d'océans protégés d'ici 2030. Les excuses du Premier ministre grec ce matin n'ont pas suffi à apaiser les Grecs. 12 000 personnes ont manifesté devant le Parlement à Athènes. Des étudiants, des cheminots, des employés du secteur public meurtris par la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts. Des tensions et des jets de projectiles lors du rassemblement. 5 personnes ont été interpellées, 7 policiers ont été blessés. Tandis qu'au même moment, le chef de gare responsable désigné de cet accident a été Puna'auia. par la justice. En football, la suite de la 26e journée de Ligue 1. Montpellier n'a pas fait un but face à Angers, victoire 5-0. Pour les Monaco se sont neutralisés 2 partout. Match nul aussi entre Lyon et Lorient 0-0. Et à venir en conclusion de cette journée à 20h45, Rennes-Marseille. Il était parti en pole position et puis en tête, Max Verstappen remporte le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison à Bahreïn. Une victoire pour l'équipe Red Bull. L'écurie française alpine menée par le Normand Pierre Gasly est remontée de la 20e à la 9e place. Et une moisson de médailles aujourd'hui pour l'équipe de France à l'Euro d'athlétisme à Istanbul. L'or en épatant de Mayer, l'argent pour le relais masculin de 4x400 mètres et en 10 mètres hommes. Et le bronze pour Agasra Rolaï en 800 mètres femmes ainsi que pour le 60 mètres masculin. France Inter, partenaire de Moncrène, le nouveau film de François Ozon. Je suis une mauvaise actrice, une mauvaise avocate. Demain, nous serons à la rue. inspecteur de la sûreté. Souvent Ferrand est mort. Une histoire de crime, de mensonges, de vrais et de faux coupables dans les années 30 à Paris. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Avec Nadia Tereskevich, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini, Daniel Bourget, André Dussault. God, these pedestrian crossing humps are a pain in the ass. Un film France Inter. They do force you to slow down, but yeah, anyway.
thing doesn't have rear wiper, so I can't see out the back. It's just covered in grime. It's a hatchback, and just, yeah, it's all blurry. So actually I'm going to stop in at the Carrefour, the supermarket. I need Pun. Pun is Portuguese for bread, it's Japanese for bread. So Japanese stole it from Portuguese, I think. I need some pun, some bread for my sandwich for lunch. Some onion on my sandwich. A rappel, reminder. Okay. I get it. I guess maybe the difference is that, okay, this is indicating that the speed is changing. So it's gone to 70 and now it's gone to 50. Whereas the ones with rappel saying this is the speed still, it hasn't changed. Maybe that's why they write rappel on it. I need to ask my French colleague, Benedict, what the servitude is. Oh, they had cops down here before. Oh, tension caused triathlon. Okay, maybe that's why they had cops. So, oh, here we go. Almost home. Let's pop into the Carrefour. And you know the rest of the way.